Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mbanirizaako abalungi abatulaba ku Extra Digest mugoba nsonga. Amanya gangenze IBRAH Mukasa era nga kaddi kano twegatiddwako producer, songwriter atenga performing artist oba singer NINCE HENRY. Abasinga mumumanyi mu kuyimba na kuwandiika. Wabula ng'ensangi zino ate ne mu studio mwali okuproducingira abayimbi abalala nga kwotadde naye okweproducingira. Nja kusooka musaba abuuze ku balungi abatulaba tutandikira awo nkwanirizaako ku show. Kale nange nsanyuse mbagala nnyo abawagizi baffe mwena bampita NINCE HENRY the writer. Amanya amatuufu NINCE HENRY yaani? Nze Ninsima Henry Sechanzi. Ninsima Henry Sechanzi. Yeah. Weddira ki? Neddina byonna like nte. Anise nobula mbugamba ki muganda ake? Ndi bulungi. Ndi bulungi. Akuba just COVID yazze kakati abo abantu sente tebazireeta bulungi. Ne katusuubire inshallah bajja kututa. Ate sente ziddemu zikomewo. Okay. Sente zesibyemuko nnyo buli wamu. Leka kati gwe awandiika ennyimba kyemmanyi ziba zijja abantu n'obawandikira ne bayimba ne batereka balina. Kati alina okuwa million 10 era akugamba kankweyo 6. Okiraba naawe. So basically the whole chain is affected. Okay. Okay, NINCE HENRY olwaleero luno tugenda kuba tutunuulira ebintu bingi ku ludda lwe. Tujja kutunulira okuwandiika ng'omulimu, okuwandiika nga passion, okuyimba ng'omulimu n'okuyimba nga passion. Bangi bayimba for passion, bangi bayimba nga business. Ate tumaye tutunulire production. Of course production ya music wa Uganda egenze evolvinga mpola. Kuva ku live recording edda mu kadongo kam nejja ne wajjawo computer Fruit Loops ne zijja nebirala to date ajja kuba atubuulira currently what production software gye bakozesa mu audio, ajja kuba atubuulira ne technicalities eziri mundaawo mu producinga. So is a versatile artist, multi talented. Kizibu nnyo okusanga omuntu ng'asobola okuwandiika n'ayimba na producinga. Abasinga bawandiika ne baproducinga nga tebayimba. Abamu bawandiika ne bayimba naye nga tebaproducinga. So it is agoberera chain ya music okuviira ddala mu inception. All stages ezikola music zonna azirimu okujjako okupromotinga simanyi oba nakwakukola ajja kubanga atubuulira. So wetuli wano olunaku olwaleero wabula nga nkutegeeza bino gyosinzira okubanga otulaba abadde batuwandikira emails ne messages nga mugamba mutuleetere ku NINCE HENRY. Alhamdulillah twebaza Allah atusobozesezza okubanga tumufuna era tuli naye olunaku olwaleero luno ajja kuba atunyumiza emboosi ye. How has lockdown affected you gwe ng'omuntu? Of course nze ng'omuntu nkoze ng'omuntu ngera omuntu yenna nti emirimu gyo gifa biki naye nga artist waliwo byomisinga kati okutambula ekitegeera omanyi bw'obeera artist ekisooka otambulira bwereere ate ng'osasuddwa okitegeera travel olinya ennyonyi nga bakusasudde ate nga bakusasulidde n'otuuka ne hoteli bazisasudde ebyokulya ate naawe ne bakusasula ogamba binyuma. So ekintu ng'ekyo kiba tekiriiwo nnyo ate kati omisinga bingi. So that's under stages I think it's even the primary revenue platform for artistry. So bweba teriiwo era chiku affecting. So as an artist I've been affected in that way. As a Ugandan, mere Ugandan, have you been affected? As a Ugandan, as a Ugandan nze ndowooza nti waliwo sentiments coronavirus nga yo zereese ezinyiiza, like then masks
Masix, then Masix, then government Masix, then Zizi, then Ziriwa, then Emere, then Litafunye, then Ate, Tuwadeyo. So ebyo politics, what, so Kavuyo. So as a Ugandan, yeah, but normally I'm an individualist. So nze netunulira nga nze ng'omuntu general sitera nnyo kutunulira. I'm not a collectivist. Yeah. Okay. Thank you. Extra Digest mugoba nsonga ekutusibwako aba Sun Cargo shipping company abasangibwa ku Arua Park awo ku kizimbe Fortune Plaza omwaliro ogwokubiri era nga bano bashipping okuva China paka Uganda. Sun Cargo bakubireko ku namba z'essimu z'olabawo mukwatagane buli kimu kitambule bulungi. Ate aba Roast Coffee Academy baguddewo branch wano Najjana Nkumbi era nga bano bagamba nti awangalire Uganda baguddewo branch Najjana Nkumbi ate awangalira mu UAE baguddewo bayinawo already established branch eri awo ku Alwada Mall ku Airport Road. Bakwatagane mukwatagane kintu kitambule bulungi nnyo at the end of the day. Ate aba NISC beauty experts bajja kukola ku ndabikayo because endabikayo kye kitibwacho bajja kukola ku pedicure manicure ne makeup wakabi ba training nawe yagolo okubeera makeup artist wakabi basange ku Plaza omwaliro ogusoka F2 ye room number. Tuli NINCE Henry mukwano gwange banga ddene way back nga nkyali somewhere nga nina byenkola mu mpapula z'amawulire TV radio. So mulabye ebbanga ddene nnyo musajja ali celebrated mu fraternity ya music wa Uganda era nga Kampala ne Bunaayira abantu bamucelebrating at the end of the day. NINCE Henry bana Uganda bali mu kutulaba kati abawangalire Kampala ne Bunaayira bali agadde okumanya briefly who is NINCE Henry, azaalwawa, mutabani wani, mama yani, tata yani, yasomera wa kakati mbera very very specific. So bwe tujja bwe tutine tutuuka mu jitansi ya kumanyika. So the world of knownness, celebrity world. Okay, yeah. Specifically obaako ne kyotunda. So katulina kye tutunda. Nze nganze, this is my own individual perspective. Nina kye ntunda kye njagala okuguza abantu. So that is my creativity, my gift of creating music. Kye njagala okuguza abantu. Kakati behind that, nina ebintu bye considering nga biri trivial oba ebiri less important. And I've always urged my fellow artists that are upcomings nti gezaako okulembeza ekintu kyotunda because that's primarily abantu kye bali interested in. Kiti ekintu kyokukwata the whole of your life and even the innocent people back home, your mom and what, nabakwata nabo nabatekayo babu. The repercussions to that are mainly very negative. It has never done anyone any good. And I be very specific on that. I leave that at the back at my back office, and I want the world to see me as I am, as NINCE Henry, because that's what I'm selling to them. Yeah, yeah, that's what I'm selling to them, and let them buy that. Yeah, that's what I'm selling. So tokkiririza mu bantu boogera bulamu bwabwe gye babazaala n'abazadde baabwe tokikiririzaamu? Sikkiririza muntu ayiwayo life ye yonna n'agiteeka mu nsi mu public like woo. It's like the public it's like you owe the public your whole existence on planet Earth. Don't believe in that. When you came to us, olina kyotuguza. So kyoba Omunauganda tulaba yali agadde okumanya how should it be kyalibadde kitya? Kyandibadde nti singa bukera ku makya ne babuuza IBRAH Mukasa briefly biography yo igwane briefly yali kizeemu ate because learning is an experience etakoma. Yes, learning is a journey. Okuyiga tekukoma. Good. Let people learn from here today. Yes. Kyalibadde kitya? Kyandibadde nti we introducing Ngagwe. Oh, Ngagwe.
NINCE Henry, introduce yourself to the world. My name is NINCE Henry. I am Ninsima Sechanzi Henry. And I am a music producer, songwriter, and an artist, a singer. Yes. And I am so grateful to the world that they appreciated me and welcomed me. So they embraced my talent, and that's why I'm specifically here to sell to them. Olowooza public eno n'abantu, will they adopt what you're preaching? Ekyokuba nti it is not good to tell your whole life to the world. It's not actually about adopting it. They know it's true. Are you sure? Yeah, they know it's true. Yeah. And I'm sure everyone that is watching me right now is like, wow, that's the correct perspective. I never thought there are people who actually can understand it that way. You know, let me tell you, there's a program on TV, waliwo TVM program je nalabako kakati nga mutandika nemwogera kati n'otandika noyogera history kuva lwe wazaalibwa nojja it wouldn't be a bad thing, but then kakati nemutandika ogendamu ne physical examples kati ng'okwata crew ya kamera nemubatwala ku kasomero ke wasomeramu mu primary yo nobalaga entebe we watuula then novaawo nobatwala ewammwe nobatwala kati mama wange ono jjajja twakulira wano waliwo twakimanga amazzi. I have a belief that all that is not necessary. Now that is you as can be defined by your existence. Ng'omuntu kakati abantu bano abatulaba ebiseera bisinga abawagidde mmwe abavudde mu bantu abalala because ensi ebeeramu abantu bangi but Katonda asitula abantu mu mitendera egy'enjawulo ne mu mirimu egy'enjawulo gwe yakusitulira mu kusanyusa abantu okuwandiika n'okuproducinga. Abantu ebweru eyo olowooza tekibeera kya bulyazaamaanya obutamanya top star waabwe oba celebrity waabwe gyava na gyazaalwa? No, tekiba kya bulyazaamaanya. No, tekiba kya bulyazaamaanya kuba tebakikubanja gwe assuming anti bakyagala. See, let me tell you, kankuwa kino gwe nga Mukasa tewali yakutuma creating a platform eno wajerowooleza n'ogamba senga ntuula then creating a YouTube channel and then I collect content. I have these celebrities talk about themselves. That would be good. I've created a platform from which people basobola okulabira abantu baabwe baagala okitegeera. Kakati then otuula no assuming anti neno zane kino beetaaga okimanya zane kino beetaaga okimanya. Emirundi egisinga emirundi actually 99 abantu gye bayiyeeyo the whole of themselves to the public eye bwe batuuse babadde tebalina leverage in life, bo tebalina kyakwesigaliza nga bo nti mu buzibu abantu bamanyi we bakwata, mu bulungi abantu bamanyi we bakufunira. Ekyo kiri applicable mu Uganda oba mu nsi yonna? Mu nsi yonna, every celebrity everywhere in the world. NINCE Henry, tutunuulire olwaleero tulina omukutu oba emikutu ku social media. Tulina platforms oba pages ku social media. Case in point Wikipedia. Wikipedia eno evaayo nekunnyonnyola obulamu bw'omuyimbi. Case in point negamba nti NINCE Henry yazaalibwawa. Case in point nti yazaalibwa Kampala n'asomerawa nti bla 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 and whatever. Mama we yeswanso batate we yeswanso. Information bagijjawa singa ng'obeera osazeewo okubeera reserved n'okitabagamba. Information Wikipedia ekozesa there is a software ebijja mu search engine ndoze ya Google. Wikipedia bagiteekako buteesi okitegeera. Mukasa asobola okugamba nti niye NINCE Henry ono n'acreating ebintu n'abaako kyayogera n'akiteekako kyotayogedde. Actually
kiki kino ekiri gwe ng'omuntu ekintu kyotasazeewo ku wansi tekimanya tekifuna. Okay, tulina obunafu oba okwemulugunya mu batutumufu ba Africa. Abazungu bagamba kizibu nnyo okutrackinga obulamu bwa celebu mu Africa because tewaliwo parameters zituukiridde mwe batiyita kuba trackinga. Olwaleero luno it is very easy okutrackinga omuyimbi Omumerica, athlete Omumerica, athlete Omungereza, athlete Omufrench oba pop star yenna in the Western world. It is very easy. They tell so and so was born here. Sagala nyo kumenya examples za because sagala ba promotinga ndi nyo African and Ugandan. So baja gamba superstar blah 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 was born here, grew up from here, studied went to school like this, started performing from here, nebigwa mukowere. Abo babifuna batya akati abo singa bukera kumacha nga superstar mu America okuva mu state blah 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 muyimbi blah 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 nabera nengeri ngali reserved nga NINCE HENRY. How will the world know? Kati abo bemumanya bachuzinga mubamanye era ne byemumanya babichuzinga mubimanye. Toyanziza nnyo webale nnyo good line. NINCE HENRY kiki kye wali agadde ensi okumanyaako ku bulamu bwo? Kyekyo kyengambye ndoza nkizemu emirundi ng'esatu kyengezaako okubaguza. So oyagala nsi emanye NINCE HENRY omuwandiisi w'ennyimba, omuyimbi ate producer ekomaawo NINCE HENRY as a celebrity, as a socially prominent person. So what I don't choose, and actually it's not just me, si nze nzekka, omuntu yenna naawe IBRAH, nze advise y'omuntu yenna nti wandifunyenga wookoma mukusumulukuka mukweyanjuluza eri ensi. Omuntu bw'akeera ku makya n'alowooza nti NINCE HENRY ayina amalala, how would you respond to that person in line of kati kyatuli mu kwogerako n'omuntu okujajinga out there? Amalala simanyi definition yakyo, sikimanyi actually. Waliwo ekigambo kye bayita amalala. What is amalala really? Amalala omuntu okubeera nti principality. I don't know. There's something, waliwo ekintu ze kyendowooza nti abantu kye baba bategeeza bayogera ekyo. Ebintu bibiri. When you're this kind of person who has a self-value awareness, high levels of specificity in preferences as an individual, okay, then a high level of particularity, okay, there's a name for it, and that's what people normally refer to that as amalala. Oh, ina amalala ni sema. Obanga you are highly self-value aware, okay, boberanga omanyi value yo nnyo ng'ate nga olina principles zo ezikufuga as an individual ng'ate tozivaako ng'ozitambulirako, you stick to them. Okay. Abantu bagamba olina amalala. Ndowooza kye kye baba bategeeza, and babyogera ku bantu bangi nnyo naye ogenda obeetegereza nga people who have NINCE HENRY, let me ask you, to you ng'akyogedde, how would you define amalala nga IBRAH Mukasa? Honestly simanyi definition ya amalala, but mpulira wali owuliddeko abantu nga bagamba nti oyina amalala, wali okiwuliddeko oba oso kikiwulirira ku nze gwe nti olina nti you nti NINCE HENRY ayina amalala, wali okiwuliddeko nga abantu bakyogera ebweru eyo? Sikiwulirangako. So sekiwulira kuko nti oyina amalala, oso sekiwulira ku nze. Naye kati nga bw'okireese oza kitegeeza because gw'ogamba tomanyi naawe kitegeeza. NINCE HENRY, wali owuliddeko abantu nga bagamba nti weewulira nnyo, nti you're proud.
proud. Walakiwuliddeko nti Nince Henry ali proud nnyo yeewulira nnyo. I think oba nakiwulirako someone yakyogerako. How do you feel nga bagambye nti weewulira owulira otya? Nkitegeera. Nze for the last 5 years I have studied human psychology and deeply. From where? From which institution? And I have specifically focused on personality psychology, and I have actually read extensively about the temperamental science and the personality traits that constitute individual behavioral differences. So from that perspective, ntegeera omuntu bw'ayogera ekintu manya kikyategeeza. Okitegeera? Yeah. In society today, which is more extroverted, if you are not an easy goer, they find a definition for you. Bakuteekako ekigambo, bakucategorizinga. If you're not a very easy goer, more personality trait, there's a personality trait called agreeableness. So agreeable people are compassionate, polite, and very submissive. And when you are not that, then there's a way people are going to term you. And so nze nkitegeera omuntu wagamba nti musajja oyo ebintu ebyo balina ebigambo byebakozesa yepanka yeewulira ekiki. I know lwaki baba bakitegeeza. If you are not that person who can be swinged into any direction at will, you're bound to be tagged something like that. Ebintu ebyo byonnyonnyodde byonna by'ozosoma obadde obisomera mu institution ki? Human psychology, what? First of all, you don't have to, and actually this is an educative statement, you should never have to be affiliated to an educational institution to be knowledgeable and educated. No. Not at all. So that answers it. So you can acquire knowledge through extensive reading where you don't have to be Okay, ekyo kizemu bulungi era nkitegedde. Actually n'ensi n'abatula abakimanyi nti okufuna okubangulwa teweetaaga genda mu ssomero lyokka. Teweetaaga wangi. Why did you choose okufuna okubangulwa oba okubanguka mu bantu n'ekikula ky'abantu n'enneeyisa y'abantu n'endowooza y'abantu? That's a question nungi nnyo. IBRAH. In 2013, natandika nayagala nnyo okwetegeera, natandika okwagala okwetegeera. So nentandika okusoma, like nga bw'ona otandika okusoma ebintu ebimu. So I found myself on a trail of search for knowledge nga tekoma. For example, on reading human spirituality, I started reading like an article on the internet, and then it took me into a series of articles and articles. Then I ended up doing like a full course of 4 months reading specifically on human spirituality. So, and to understand that, then eventually you realize that that's simply a single dimension of human nature. Then there are other dimensions you have to learn. Kankubulire, reading is addictive. It's a positive addiction. It's like olaba abaana banene abanywa enjaga. Abo bawulira bavaayo bannaaye nze nali nfudde ebiki. Omanyi bw'atandika n'anywa bino kugezesa na smoking enkya n'agulya ng'akaagala enkya ogenda okulaba abeera awo buli ssaawa abeera akukuta n'obuntu. Ovaawo atandika okuyingira other forms of it. Gye biggwera nga batandise okwekuba empiso. Abamu cocaine, abamu babinuusa, abamu batuuka b'owulira bagenze mu rehab bafudde, oza batandika batya.
it's an increment of so nange simanyi nnyo, I don't have evidence to it basically whether it's really addictive to everyone, but to me it has become an addiction. It started like you're doing a research and then like you're reading a simple article and then you end up, you find yourself like you're doing a research, and this research is going to take you into like doing full courses, like for example personality psychology. Buli muntu yenna asoma human psychology. When you study human psychology, you are likely to come across a theory known as the Big Five model. So the Big Five model, excuse me, the Big Five model stipulates all the personality traits that constitute a human being, a human temperament. You cannot read one personality trait and then you don't end up reading everything else. Because otandikanga ali ng'ekyokusaaga n'ekyosoma kikulidinga ku kirala nekikulidinga ku kirala nekikulidinga ku kirala ne weesanga nga bw'osoma kino ne kino n'otakisoma oba weeridde z'amaanya. Then eventually you find yourself that you are doing much better than actually someone who's running a course at university to finish and do exams. So you're learning a lot more. When I was at university, I read there's a course in business law that I was reading, but ngansoma nga before I complete a topic, because nze bwe ntandika okusoma ekintu nsoma nkimaleyo ate nkitegeere, naye before you complete a topic, the next week is a test. There is a test. So you don't have enough time to read this thing and complete it. You are oduka because there is a test next week. And then after finishing that, there is another course unit. So things are juggled together. So there's a formulated way of how you must read so that you pass the exams. So basically within that system, learning is not real primary. Kyovulaba abantu bangi nnyo abava mu university n'asoma ng'alina degree naye ng'ali talina magezi ne ku byasomye nga tabitegeera. NINCE HENRY, just nga tuleka topic eyo because it is so broad and wide. Wafuna findings ki mu bantu bwe wasoma ku bantu? Wafuna findings ki mu bantu? Findings, there's what they call the temperaments. Buli muntu ali constructed differently as far as temperament is concerned. Bino ebintu bye tutunuulira nga bw'onoogamba nti gundi oyo definitions zetuwa ekikula ky'abantu, ebikula by'abantu. Kakati simanyi oba bwe nkikuwa abantu basobola kitegeera, but still bajja kitegeera. For example, there is one of the personality traits, because temperaments are different. Waliwo the melancholic people, abo bantu abali neurotic nga abeeraawo tayagala genda mu bantu, abeeraawo abeera yeekunika bemuyita ba introverts, abeeraawo they hate noise, they hate crowds, they don't talk, they don't find out okitegeera. Abantu gw'osanga ye abeera yekka ali awo. Now that then weesanga nga ate waliwo the extroverts. So the extroverts are the people who are actually constitute about 67% of today's society, of all the post-millennial people. Post-millennials be bantu abazaalibwa after the 2000s. Bebayita ba Generation Zs. The Generation Zs be bano abaana bemulaba kati. Abatambula n'emyaka 18, myaka 2 abo. Bali so inclined to crowds and noise, and they are very happy. Okay, to a larger extent actually.
because they don't care. They don't have a lot of time to think. That's why intoxications zino zibayingiddemu. Ola abana bangi kati bakozesa ebiragala. Awo nyine kankubulizeewo ekibuuzo. Mu Africa, of course ne mu nsi yonna tutreasuringa nnyo okusoma okw'okufuna ebipapula. Nti it is the word of the day. Eyo indoctrination yaleetebwa muzungu. Like it or not. Webale nnyo kukyogera. Era ejja kutambula era ejja kubeerawo. Gwe owulira otya okubanga oyina that vast knowledge about the human race naye nga toyina mpapula zikibackinga up? How do you feel? I don't think I need it. I acquire it for my own. Just nze ndowooza nti I just developed. Njagala nnyo okuba nti ndowooza natandika okufuna oba mu Luganda tulita luyisayisa oba okwagala okubeera nga manyi ebintu like si kya buli omu. Era eri mu personality psychology to bite it's a trait called openness. Open people are very curious in nature. They always want to learn more, and they travel a lot. They always want to learn more. They are curious. So I think I score high in openness. Kinsanyusa kubeera nti mba mmanyi ate kinyamba nga muntu gwe nga gwe. Yes, nga muntu nti kakati nti bw'oyomba so okumanya how I can handle you okitegeera. And to acquire that niche of kyebayita emotional intelligence. Wow, that's good. So that you know how to handle human beings, and then you have the ability to understand the differences in individuals, among individuals. You are aware that people are not the same. You understand. People have behavioral deficiencies everywhere, and we all have concerns in our behavioral makeup that are not incongruous with everyone's expectations and preferences. So you are likely to annoy the other as you excite another person. So okubeera ng'omanye ebintu ebyo kikuyamba, kinyambye nnyo. Nganze there are things, of course, when you look back, there are things I look back at and I'm like, hey man, I was very stupid. I would do that. Okolamu ka flashback. Kusoma kuno kunyambye nnyo. Man, I remember there's katinze before the emotional intelligence kyenkugamba sijukira I used to nanyiga nnyo mu studio omuyimbi waba ayimbi era nemulema kimuwadde akiyimbe bulala nakiyimba bulala nga kinzijjako nnyo era abayimbi bangi olumu nga programu nzisazaamu oba n'omugoba mu studio okitegeera kakati then bw'otuuka n'omanya nti n'ebyo ebintu bya kisiru bya kito ebyo bye nakolanga. So when you acquire this kind of knowledge omanya nti okay, so people are inadequate in different ways. Okitegeera, it helps you a lot. Actually, okusoma, me I have a slogan that bwengenda nga masomero okwogera n'abaana, my slogan gentero bagamba, it's when you read you lead, because readers are leaders. When you read you lead intellectually. Bw'obeera mu bantu obeera ahead of them. Thank you. Tuli ku Extra Digest mugoba nsonga, tuli ne NINCE Henry, the writer. Just kati ninyo oyina emyaka emeka NINCE Henry? How old are you? Ndowooza nina myaka nga 24
no 33 kati 33. Wow, that's very good. Extra Digest mugoba nsonga kwe tuli era nga yonna gyosinzira okubanga awo tulaba tutunulira abatutumufu in all spheres of life ne tubaleeta they share with you kyebaliko gye bavudde ne gye batuuse ne success yaabwe naki ekibasoboseza okubeera successful because omuntu okubeera successful mu given field abeera ne byayiseemu bingi nnyo so yensonga lwaki tubeera n'abantu bano. Of course we tusookedde wabadde bit technical weetaaga time to understand kino nekiri but waka waffe ono yeetaaga obudde yeetaaga n'okwewaayo. Annyonnyodde ye ngenda bw'alabamu ebintu at the end of the day n'engeri gy'ategeereddemu abantu kizibu nnyo okulivinga without people. Abantu batunyiiza ate batusanyusa, abantu batukolera ebyamagero ate ne batudisappointinga. So abantu ate nga at the end of the day tulina okuwangaalira mu bantu like it or not. Njagala tutunulire NINCE Henry, the writer, the producer and the performing artist over the singer on stage. Ebintu ebyo bisatu kyasooka okujja kyasooka okudefininga NINCE Henry nga NINCE Henry. Wasooka kuwandiika, wasooka kuyimba oba kuproducinga? Just a quick one. Wasooka naki? Nasooka kuwandiika. Wasooka kuwandiika? Nasooka kuwandiika. Nasooka nze nalowooza nawuliranga ennyimba nga abantu balina ennyimba naye nga mpulira ebintu ebikirabika mbisobola. Okitegeera like bw'obeera awo nga gwe kintu tokibuliramu ng'ekizibu. Ekintu ekyo nkisobola. It's words. Words, then I think you can create melody. I think it's words. Then you would sit down ogezaako okuwandiika ng'olaba kiikyo okitegeera. And oluyimba lunasooka okuwandiika in my life. Uga nti kati mpandisa oluyimba lwali oluyimba olusinga okubeera olw'amaanyi mu Uganda for the whole year. And what was the song? The song was called Omukwano Gunyuma. That is Samali Matovu. Yes. Oh, yeah. So it's the first song I wrote. So wasooka kuwandiika Omukwano Gunyuma nga gutona hitting to studio to record yourself. Nga sinaba na kuwandiika lulala lwonna. Okay, tugende maaso. So olunaku lwenkeera. Let me give you a brief history. So from senior 6 settled in during vacation, I had a friend is called Omulangira Ndaus. You know Omulangira Ndaus? Radio Simba. Radio Simba. So Omulangira Ndaus introduces me to Bebe Cool. Bebe Cool like, yo Bebe Cool, omwana ono namanyi okuwandiika. Agamba kati olunga nze ngamba ndi muwandiisi. Naye tonnakiteeka mu nkola. Siwandiikanga naye ekintu kyonna. So kati of course oli artist ali ku level ya Bebe Cool, omuntu akulaga akaana mbu kasobola okuwandiika. Of course your reaction would be so kye nakola ne no, so bwe tuvaawo nekikomaawo. Bebe Cool n'abuuza awandiika biki. By then there was anagezangako kugegenya rap music because omanyi high school life. Rap music so nemukubiramu kaawo rap but tekitwalanga kikulu. But now that evening yalina program mu Dream Studio. So and we happened to be there together. So like by the way ngenda mu studio and yo mujje tugenda and fenanga bwe twaine tugenda kumuwerekerako. Now at the studio, that's Dream Studio, phone pad. Kamocha. Yeah. And I was introduced as a writer. Era twali nani n'endawusi ne Bebe Cool n'abagayizi nga basatu. Then Bebe Cool n'endawusi ne banyi-introducing. Ono writer, a writer. Kati Pademan took my number, but he didn't ask me luyimba kiruwandiika. You understand? So then Bebe nakola byali azokkola netuvaayo netuddayo. Now a week after, I think a week or two, mandi awo nga nfuna essimu. This is Dream Studio. Is this NINCE? Like yes. Someone needs you here at Dream Studio. Kakati nga waliwo omukyala ng'ayagala oluyimba nga lwa love ng'ate lwa Luganda nga nze gwolaba siwandiikangako nako layini n'emu
oluyimba lw'oluganda olwa love. Mu high school twagezako kuwandika bi rap ebikomaawo baziyita rhymes ibi by'amalala ga high school nga obimanyi. Ne ngamba yes njadde wandiika bamuza naye luyimba kinyimbe kizi wali owandiise ne ngamba ati tewali nenze nja luwandika. But you see ekintu kye neebuuza up to today confidence omukyalo yagijjawa because namugaa ati sirina example gyosobola kulabirako nambuuza ojja kuwandikira sente mmeka. Kakati ebiseera ebyo nali nawulira nti Kyagulanyi yali akyajinga between 2 million awo ne 1 million kamu kitundu million 2 ne ngamba njagala kakadde kakadde 1 million nagamba million 2 2 million nagamba njagala million 2 ne baseka naye mukyala nagakala ngenda kuwa kakadde ne ngamba kale nampaako emitwalo 5 kakati gwe IBRAH omanyi nkubuulire omanyi omwana wa senior 6 vac n'omuwa emitwalo 5 nali sikwata nkuwadde n'emitwalo 5 gajjange 5 nengateeka wano neninya boda paka owino navaayo nga nyambadde nga America nensooka nzira kuka nali ntandise university ndozoba nali 1 year that is KIU. That's KIU. I remember first year. So nenzirayo mu ka hostel nga ndi kyataano richa nanguze ebigatto nalina bi-t-shirt bineno ngwala bi-t-shirt ebyebikubo byetwayambalanga ebyagato ge twakolanga bwe tuti nanguze ebigatto babiyitanga fat farm okitegera nga neyemu so nensooka nkikubamu ekyambalo nensooka nzirayo ebukoto nsange bandhouse nankyuse so long story short ekiro nengezaako nempandiika n'otuula otandika okukola accountability y'essente. The following day nenzirayo ku studio nzize n'oluyimba nga luli ku lupapula nga melody njirina mu mutwe kakati I had a guitar so Pademan nanteekako logic nagulawo logic nateekako nafuluma nagamba yugenda ku microphone oyimbe ebintu so obaweddemu yaabwe nenkuba gita nenkuba kagitaawo ojjukira oti ekiseera kyewali munnooyo munno nga mwakeraba nga balala buno bayita abantu naye so nembikwata ne babibouncing kati Pademan bwakomawo ndowooza lweggulo nga nagenze nadda nabiwulira nankubira naŋŋamba naye gwe okakasa nti gwe wawandiise bino tobba ennyimba z'abandi ne mugaa yenze nawandiise naŋŋamba naye kasajja gwe okakasa ne mugamba yes so ndoza n'akabouncing n'akaweereza nannyiniko nagaa kale ku Friday mujja kujja naye ne baŋŋamba naye olina obeerawo mu studio nga omuyimbi arecordinga olina omudirecting engeri gy'alina okuyimbamu oluyimba kati awo emanyira n'okumanyira nti a songwriter ali very influential nti yalaga n'omuyimbi bw'alina oyimba okitegeera sebeera naliwo mu studio ne bakola omukwano gunyuma nga nze nno nze mbabuulira yo noti nkyamu omukwano gunyuma no Tony sebo nenfuuka director and you know long story short esong oluyimba ne lufuluma I think within 1 week it was the biggest song in the country. Yep kyonzikanya naawe and actually ebiseera ebyo videos tezaali nnyo so primary so you would do a video later ng'oyagadde so ndowooza then eventually then naakola video omukyalo bwe yakola video abantu actually bakitegeera nti sikaana kawala kato omukyala mukulu because ojjukira akaloboozi ke walowoozanga nti oba kaana kato buno obwana obw'omukyakyo kumbe mukyala muki so then oluyimba it was the song of the year Pearl of Africa Music Awards and then ofundikira otya ng'oli mu video ani yagamba obeere mu video wajja otya n'ekirowoozo ky'okubeera mu video bampita you know during that time n'okufulumya oluyimba
I was part of it. Omukyala yampita olimba luvuddeyo Henry kakati nantuma akati genda olutwale ku capital konzo okay ntwala ku capital wow. So even on the video shoot ne bampita just kubeerawo bubeezi so during the shoot obani yaleeta idea ni someone oba Samali enyini someone so kujukira no Jacob twagenda okushootinga waliwo ka scene ke bali balina okushootingira mu video mu studio radio twagenda obugenzi so someone suggested inawe beeramu. I think you see by that time there wasn't a need of so much of a script like with random clips and I don't know, so I was in the video but who knows you anyway. Awo nyini kati ninyo tuli powered by Sun Cargo Shipping Company ba shipping okuva China paka Mombasa, then from Mombasa to Kampala or from Mombasa to East Africa. Sun Cargo Shipping Company basangibwa ku Arua Park ekizimbe Fortune Plaza omwaliro ogwokubiri CF01 mujjo kuba ngobasanga bakwire ku namba yesimu oba oberenga obatuukirira kitambule bulungi ate gwe anonya omulimu ngoyagala kubeera barista owakabi aba Roast Coffee Academy baguddewo etabi wane Kampala enajja nkumbi era nga bagenda kutendeka ba baristas abakabi mu ggwanga Uganda basobole okuvuganya n'omutindo gw'ensi yonna gwali e UAE bakugamba nti branch yaabwe kasangwawo ku Aluwada Mola Airport Road weri nnyo era ekyagendera ddala mu maaso n'okubaweereza bajja kutendeka obere barista owakabi era kwatagana ne trainer Tiger omugole naawe ayagala okulabika obulungi just for the sake of kulabika bulungi weekwate Niski Beauty Experts abasangibwa ku MM Plaza omwaliro ogusooka FT room number bakole pedicure manicure ne makeup wakabi ate naawe ayagala okutendekebwa okubeera makeup artist wakabi beekwate buli kimu kitambule bulungi tulina NINCE HENRY is my brother is my homie era nga blood wange banga ddene tuwangadde naye musajja mulabye musajja abikoze ebyakabi wano ne wali NINCE HENRY still about the project ey'omukwano gunyuma luyimba lwali lw'amaanyi nnyo lwaleeta Samali matovu n'akolera ddala bulungi nnyo ali kuki do you hear from her simanyi oba yaddawa simanyi sijja kuli when did you last hear from Samali matovu Samali nkomo muwulira oba it was about ndoza 2000 and I don't know sijukira na kujukira ngojeko project y'omukwano gunyuma wadde muno mukolera oluyimba olulala lulimba ki after there is a song lwe nakola awo banga acyankalanye ne bamanager aba bali bamanaginga era ndozo baluyimba tebalu promotinga sirujukira but there was a song there but you see after that so now olwokuba nti oluyimba lwali lunene nnyo now every artist started looking for me and kosa abasinga balooza nti Kyagulanyi yaluwandiise Silver kati naye nga abamu ababagamba no eriyakaana eriyakalenzi kali eyo bwoba okanoonya gende wa Bebekulu oba kanoonyeze wa Padman kali ku Dream Studio okitegeera. Thank you. Tunyonyole briefly ku rift ya ekikunyumira n'omukwano gunyumejje etya ekikunyumira okay so ekikunyumira of Julie Mutesaasira so after omukwano gunyuma is a big hit then omukyalo omu era Padman yankubira nangamba na mukwano gwange wano naye ayagala omwandikira oluyimba omukyala so ye Julie Mutesaasira okay kakati Padman nampa track olwali wayiseewo emyezi nampa track kununo yampa track nagamba tambulira muno so nempandikirako oluyimba olwa Love era which is a ballad ekikunyumira lugenda lutya tutandikiremu kakati olindeko so bwe mmala oddukola omukyala yajja okuluyimba ngenda obuyanga alina eddoboozi naye olulinga erya Samali kakati actually wentegeerera nti baali ba mukwano bonna baali bayimbanga mu kyaki so their voices were a bit identical and then even given that kale ennyimba zigenda ovaayo ennyimba really zifaanagana amaloboozi gafaanagana style yeemu
omukubi y'omu writer y'omu studio y'emu eyo studio y'emu so the sound the melody so and then so the confusion was like which one is better so the debate started media asinga oli naye oba oli yabbye lwono oli yakopi yawulidde lwono then ano yawandise y'omu so basically yayozezza bwoza kati ekyo actually kya elevatinga nnyo ne Julie naye ne kimukola ki nasituka so kakati so naye nga melodically if you are to call the code follow the code flow over it's not the same but the elements ezazifaanaganya zaali the production track and then the style itself okitegera then n'amaloboozi because amaloboozi because kiri ti omukwano gunyuma bwe guba gutandika sowe then kino kiri saba tubenga bumu nga bwowe kikunyumira nange bwentyo kyenyumirwa so nga tewali naye nga bw'owulira oyinza olowooza oli ate yayimba okitegeera so I think kyakwaffectinga kiti ekintu ekyo because kyamala ebbanga ddene mu media papers radio tvs ekisinga ennyo okwewuunyisa ate kakati I just became a problem it's like everyone was just looking for me it's as if everyone was wanted to work with me I don't know it's like kyaleeta okubeera nti kati buli omu amanyi NINCE HENRY because ezo articles z'amawulire ze mwakubanga because gwe wali naawo wali mu red paper ne muwandiika nga muwandiika ebintu bingi buli omu alaba who is this there's a new guy akafuusa ensonga kawandiika ennyimba z'omukwano okufa obufi ke kawandise ne and you see that kati bano baba bawulira nti bo baagala vibe mpya bo baba bajabuzi and you see what that gave me an opportunity to make sure that okay so botabeera very careful enyimba zisobola ofaanagana then I started being careful so then awo kati awo ndooza oluyimba lwe nazzaako lwali lwa Maureen Kabasita lwa Kasengejja then awo nenkola Irene Nambiru begombeko then album yonna eyabirowoozo akawoowo nabulo then awo kati ne babebe kulu minzaani so nentandika okubeera very careful then I handled so many young artists as well then you wrote for our beautiful sister Yvonne Lago Ogumanga naye kati Ogumanga wa luvannyuma yajja luvannyuma oyo Ogumanga wa 2013 I think so tuli wali eri the establishment of NINCE HENRY as a studio man so wandikidde Irene Nambiru w'amaanyi mu Uganda wandikidde Bebe Cool is a top shatter in the industry Bobby Wine wamwandikira Buyonjo yes Obuyonjo which year was that that's a good song that is 2000 and what 2012 I think. No wandikira Bobby Wine. Did you write for Reddy and Weasel? No. Did you write for Chameleon? Yes. But the song never came out. How come? We went to studio to record and as you know so something happened and I wasn't comfortable so I aborted the project. So between you and Chameleon ani yaleetera project okubeera aborted? I think it's me. Had he paid you? I don't blame anyone. I used to be a very emotional person. Okola akantu katini ne kanyiiza and I don't care. And that's bad. It was bad, That everyone who was that, it's bad. So oluyimba lwa Chameleon project ogitaddi oba waluwaani? Tekyaggwa era nenkikwata nenkitrashinga nekikomaawo bw'otunuulira currently mu music industry ya Uganda tolabanga waliwo asuuting okutwala oluyimba olwo tokikola bwotyo actually abantu abamu bakikola abasinga I think other writers do that naawe oli oluyimba then ate n'aluwa n'oli you need to forego that nomanya this is a dead project and you trash it. Enkolagano ne Jose Chameleon erietya after that incident ne project eyo okubeera aborted
enkolagano ne Cameron yabeera No, he's a good man, of course. It wasn't on grounds of nti gabano gamba nti kyaggwa bubi nti mwenyiizizza siga nti oba yanyiiza nti oba there's something just nasalawo kyesigaliza. Oh, that's very good. Then from there tuba tuli awo ne tuwulira nti ne Afrigo Band wagiwandikira ennyimba. Ezo ennyimba kyezo? Not really Afrigo Band as a band. It's Eddie Away. Oh, yali mu Afrigo. Aliwo oluyimba balita ningi. When I talk to me you say aningi balukubanga nnyo mu Afrigo. Shows za Afrigo. Aningi balitanga aningi abantu abagendanga mu Afrigo Band oluyimba olwo aningi kitegeeza ki? Aningi just it's like when I talk to you you say aningi twali tutegeeza nti ombuzaabuza like otamakona odamu nginginginginganga takutula okitegeera it's just shedi wamwandikirayo lumu twali lumu. Okay, yeah. Ani notable person omulala gwe wawandikiddeko mu Uganda? It's easier for me if you ask me ani gw'otanakolerako. Oh, okay. That's easy. Kati awo wenyini still abatulaba tulina NINCE HENRY muwandiisi wa nnyimba